সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। আমি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার, যেটা আপনার পুলিশ এবং রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস অফিসার বা দ্য ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসার যারা এখন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করতে পারে, কিভাবে তারা করে সেটা আমি বলবো। The freezing of the account is the first stage of the process. The account freeze করাটা হলো first stage processের মধ্যে। The second stage is forfeiture. আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার পরে তারপরে ওই পয়সাটা তারা নিয়ে নিবে, ফরফিট করবে। There are two routes that the police can follow to pursue forfeiture. দুই ভাবে এটা তারা পয়সাটা ফরফিট করতে পারে। The first route involves an account forfeiture notice being given by the police to the person affected. First প্রসিজারটা হলো পুলিশ আপনার যার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করবে, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, বিল্ডিং সোসাইটির অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করবে, তার কাছে একটা নোটিশ তারা দিবে প্রথমে। This will explain that the money is set to be forfeited and will specify a period of time for any objection to that process. এবং ওই নোটিশের মধ্যে পুলিশ বলবে তোমার ব্যাংকের মধ্যে, তোমার বিল্ডিং সোসাইটির অ্যাকাউন্টের মধ্যে যে পয়সাগুলো আছে ওগুলো ফরফিট করা হবে, এবং এক্সপ্লেইন করবে দ্য মানি আপনার একটা নির্দিষ্ট টাইম দিবে, ওইটার উপরে কোনো অবজেকশন থাকলে ওই সময়ের মধ্যে অবজেকশনটা লিখিতভাবে জানানোর জন্য। If there is no objection, then the account freezing order application will be made to the magistrate's court, with forfeiture being the inevitable result. যদি যে ব্যক্তির কাছে নোটিশটা পুলিশ যেটা দেবে ওইটার উপর যদি কোনো রিপ্লাই করা না হয়, অবজেকশন যদি ডিটেইল রিজন যদি দিয়া মানে আপনার রিপ্লাই না করে, তখন তারা অবজেকশন না থাকলে এটা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডারের জন্য আপনার দরখাস্ত করবে, এবং আলটিমেটলি ওই পয়সা যেগুলো আছে সেগুলো ফরফিট করা হবে, পুলিশ সিজ করবে। The second route is where it is known that there will be a challenge or where objection is made under the notice. The second route হচ্ছে কি, যেখানে যার পয়সা আছে ব্যাংকের মধ্যে সে যদি অবজেকশন করে, না এই পয়সাটা লিগ্যাল মানি, এইটা আমি চাই, এবং সে যদি নোটিস পিরিয়ডের মধ্যে রিপ্লাই করে, তখন দ্য কোর্ট উইল ইস্যু ডাইরেকশনস, তখন কোর্ট ডাইরেকশন ইস্যু করবে in the same way that the court does already for cash forfeiture proceedings. বর্তমানেও ক্যাশ যখন সিজ করা হয়, যেখানে একজন মানুষের ঘরে গিয়ে যদি ক্যাশ সিজ করে, আপনার ক্যাশ সিজারের পরে ওগুলো ক্যাশগুলো ফরফিট করতে পারে, যে কোর্টে বিভিন্ন ডাইরেকশন দেবে। যদি এটা কন্টেস্টেড হয়, যার পয়সা নিয়েছে সে যদি অবজেকশন করে, তখন ওই প্রসিজার যেগুলো আছে কোর্টে ডাইরেকশন দিবে, এবং ওই বিভিন্ন লিগ্যাল প্রসিজারগুলো ফলো হবে ফরফিট করার জন্য। বিজনেস ক্রাইম। বিজনেস ক্রাইমটা কি? অনেকে জানেন বিজনেস ক্রাইমের জন্য অনেকে চার্জ হচ্ছে, ট্রায়াল ফেস করতে হচ্ছে। ইফ ইউ হ্যাভ বিন অ্যারেস্টেড or suspect you may be arrested for a business crime, do not delay in contacting an expert criminal defense solicitor. আপনার এক্সপার্ট সলিসিটর, স্পেশালিস্ট সলিসিটর আপনাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে বিজনেস ক্রাইমের জন্য, অথবা আপনি যদি মনে করেন, সাসপেক্ট করেন যে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে। হোয়াট ইজ বিজনেস ক্রাইম? অলসো নোন অ্যাজ হোয়াইট কলার ক্রাইম. Business crime can be defined as a sophisticated, non-violent crime that has been committed by a person with a respected position within a firm. এটা হলো নন ভায়োলেন্ট, এখানে কোনো মারামারি হয় না, এটা খুব একটা সফিস্টিকেটেড, যারা পজিশনের হোল্ড করে একটা কোম্পানির মধ্যে, তারা এই ক্রাইমগুলো করে, এলিগেশনগুলো আসে তাদের বিরুদ্ধে। এক্সাম্পলস can include various acts of fraud, theft and tax evasion.
যে এইগুলা বিজনেস ক্রাইমের মধ্যে কয়েকটা উদাহরণ হলো ফ্রডের অ্যালিগেশন আসতে পারে, থেফটের অ্যালিগেশন আসতে পারে, ট্যাক্স ইভেশনের অ্যালিগেশন আসতে পারে। Successive governments have targeted the business sector with a range of laws. বিভিন্ন আইন আপনার ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, বিভিন্ন আইনগুলো আছে, বিভিন্ন গভর্নমেন্ট নতুন আইনও করেছে, including the Enterprise Act 2002, Proceeds of Crime Act 2002, Serious Organized Crime Act 2005, Fraud Act 2006, and most recently the Bribery Act, which have altered the landscape in which business operate. Excuse me. As business become ever increasingly global, যেই আপনার বিজনেস যে প্রসার হচ্ছে, এক্সপান্ড করতেছে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আপনার বিজনেস হচ্ছে, it is also imperative that there is a good understanding of various international laws. আপনি যদি এই দেশে আপনার অফিস আছে, বিজনেস করতেছেন, কিন্তু আপনার বিজনেসের ব্রাঞ্চ আছে অন্যান্য দেশের মধ্যেও, আপনার আমেরিকায় হতে পারে, ইন্ডিয়ায় হতে পারে, বা অন্য যে কোনো দেশে যদি আপনি বিজনেস যদি প্রসার করেন, এক্সপান্ড করেন, ওই দেশের মানে আইন বুঝাও, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ল ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। If you or your business are suspected of a financial crime, you will need a specialist advice from the outset to deal with demands of the authority. আপনাকে যদি সাসপেক্ট করা হয় কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের জন্য, কোনো ফ্রডের জন্য, তখন আপনি লেট করতে পারবেন না। ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, খুব শুরু থেকে আপনাকে স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস সিক করতে হবে, কারণ এই সমস্ত কেসের জন্য পুলিশ কিন্তু অনেক কিছু ডিমান্ড করে, অনেক কাগজপত্র নিয়ে যাবে আপনার ঘর থেকে, অনেক ডকুমেন্ট, অনেক আপনার মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ সবগুলো সিজ করবে, এরপর আরও অন্যান্য বিভিন্ন ডকুমেন্ট পুলিশ হয়তো চাইতে পারে, অথবা আপনাকে হয়তো পাঠাইতে হইতে পারে তাদের কাছে। সুতরাং দ্য ডিমান্ড ইজ ভেরি হাই, অ্যান্ড ফ্রম দ্য ভেরি আউটসেট আপনাকে শুরু থেকেই আপনাকে স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস আপনাকে সিক করতে হবে to get the best possible outcome. I will pass to my colleague Barrister Faisal Saifi to talk more on money laundering and fraud. Please, Faisal. Thank you. Given that dishonesty is the key feature of the mental element of fraud, it is important in that context to distinguish it from recklessness. As Lord Nichols has put it, acting in reckless disregard of others' rights or possible rights can be a telltale sign of dishonesty. Even if the defendant in a fraud action did not actually know that the representation being made was false, if he might still be responsible if he did not believe in its truth or made it not caring whether it was true or not. The test of dishonesty requires that the individual is expected to attain the standard of an honest, decent person in those circumstances. Mr. Justice Knox captured the flavour of this in a case with a commercial setting when he referred to a person who is guilty of commercially unacceptable conduct in the particular context involved, i.e. the circumstances in which the fraud is committed will be of very significant impact. Finally, on the issue of dishonesty, what it might be argued that liability does not arise if the defendant did not have a clear suspicion of the claimant being a victim. This might be seen as linked to the test of an intention to defraud. The issue will most commonly arise in money laundering cases, that is to say, in cases where an individual makes arrangements which he knows or believes are calculated to conceal what is going on, not only from the proper authorities, but also from a particular third party. The defendant then takes the obvious risk that
those arrangements are part of a fraud being practiced on that third party. The other element to fraud under the Fraud Act 2006 is the element of gain and loss. The defendant must intend, by means of the conduct or omission in question, to make a gain for himself or another, or to cause loss to another, or to expose another to a risk of loss. In its ordinary usage, a person is not defrauded unless he actually suffers loss, or perhaps another makes a gain. A person who dishonestly tries to make a gain or a loss but fails to do so has not committed fraud but only tried to do so. The old law of deception reflected that. However, under the Fraud Act 2006, by contrast, a person can commit the offence of fraud by acting or omitting to act dishonestly with an intent to gain or cause a loss or a risk of loss to another, even if that gain or loss or risk of loss doesn't actually eventuate. It includes, therefore, fraud includes what a non-lawyer might describe as an attempted fraud. Since there is no need to prove an actual gain, loss or risk of loss, it follows that even if one of those things did occur, there is no need to prove it was caused by the defendant's act or omission. The Law Commission has acknowledged that an intent to make a gain or cause a loss implies a requirement of intended causation, not actual causation. In the Crown and Gilbert, a shareholder and director of a family-run company was accused of obtaining a loan from a bank for the use of the company by falsely misrepresenting that the company was backed by family money. The trial judge had directed the jury that it was sufficient that the defendant intended to make a profit from future property sales. However, the Court of Appeal disagreed. It must be shown that the defendant had intended to gain by making the misrepresentation itself. The definition of gain and loss is, as I say, given in Section 5 of the 2006 Act. It extends only to gain and loss in money or other property. It includes any such gain, whether temporary or permanent. Property means any property, whether real or personal. Gain includes a gain by keeping what one has, as well as a gain by getting what one does not have. And a loss includes a loss by not getting what one might get, as well as by parting with what one has. One can see from that definition in Section 5 that gain and loss are defined very, very broadly. A particular circumstance that calls for attention is the situation where a defendant says that he or she only got what he was entitled to. That may still qualify as a gain and or a loss sufficient to engage the Fraud Act 2006. Whether or not the person was entitled to what they gained only goes to the question of dishonesty. So, in a case referred to as the Attorney General's reference 1 of 2001, the defendant submitted a false invoice to trustees of a trust set up for their support. The trial judge ruled that although the invoice was false, the allegation of false accounting fell because the defendants were only entitled to what they got by means of the false invoice. The Court of Appeal disagreed and said even if they had a valid claim to some of the money in the trust fund on the basis that the money should never have gone into the fund,
And even recognising that they were beneficiaries under the trust, it makes no difference. If they had written out a false invoice, that itself could be dishonest and sufficient for a conviction of fraud. Having dealt with the definition of fraud and the principal elements of dishonesty and gain and loss, that concludes the analysis of the crime of fraud. I now wish to move on to the crimes associated with money laundering. Those are set out in the Proceeds of Crime Act 2002 principally. The Proceeds of Crime Act 2002 firstly prohibits laundering of what it calls criminal property. 2, it requires disclosure of such dealings to the authorities. 3, it prohibits tipping off, namely the telling of a person whose affairs are being investigated and have been disclosed to the proper authorities that his affairs are being investigated. And 4, it provides for the forfeiture and confiscation of assets in certain circumstances. The principal money laundering offences are set out in sections 327 to 329 of the 2002 Act and are respectively concerned with the concealment of criminal property, arrangements concerning it and acquiring it. The maximum sentence for money laundering is 14 years imprisonment. The offences replace the parallel drug and non-drug crime money laundering offences with a single offences that cover crimes regardless of how they're committed. The 2002 Act, as one would expect, defines criminal property very broadly, and it does so by reference to a phrase, criminal conduct. Criminal conduct is conduct which constitutes an offence in the United Kingdom or would constitute an offence in the United Kingdom if it had been committed here. All crimes are encompassed by criminal conduct, no matter how serious, no matter the sentence attached to them, and no matter whether they're triable in the Crown Court or in a magistrate's court. A crime for these purposes is included within the definition, whether or not anyone has been convicted of it, tried for it, or even charged with it. It is also irrelevant who carried it out, so that the person who is the money launderer might not be the person who originally carried out the original offence. Conduct is also criminal conduct for the purposes of the Act whenever it was committed, but the money laundering offences themselves only came into force from the 24th of February 2003. Money laundering must be seen against the context of various tax offences that are set out in statutes in the United Kingdom. Cheating the public revenue, as I've said, is also an offence under the common law. Dishonest failure to make a tax return required by the law constitutes the offence, and the benefit from it is criminal conduct, even where the tax evaded results from a legitimate business. The evasion of foreign rather than United Kingdom tax is a more difficult issue. The legislation requires that the act of cheating a foreign revenue authority is to be treated as if it had occurred in the United Kingdom, whilst cheating a foreign revenue authority in the United Kingdom is not necessarily an offence. However, it may well constitute another offence, such as false accounting. The definition of criminal property is set out in section 340. It constitutes a person's benefit from criminal conduct or represents such a benefit. The alleged offender must know or suspect that it constitutes or represents such a benefit. One sees here a very wide definition because it refers not only to knowing
that it constitutes a benefit from criminal conduct, but also a suspicion that it constitutes the benefit from criminal conduct. So it goes even wider than willful blindness. A mere suspicion, a clear suspicion that something is the benefit of criminal conduct may be sufficient to justify a prosecution for money laundering. The definition of the verb to suspect in the Oxford English Dictionary is given as to imagine something evil or wrong on slight or even no evidence. Elsewhere it is said suspicion in its ordinary meaning is a state of conjecture or surmise where proof is lacking. I suspect, but I cannot prove. Suspicion is therefore a wide and amorphous idea. The Court of Appeal has, however, clarified that the person in question must think there is a possibility, which is more than fanciful, that the relevant facts exist. But the statute does not require that the suspicion be clear or firmly grounded or targeted on specific facts or based on reasonable grounds. It has been confirmed that there is no requirement that the suspicion must be reasonable, but nonetheless a feeling of unease or general dissatisfaction is not a suspicion. A defendant who wonders whether or not they should suspect money laundering, but then in good faith investigates the matter and decides that money laundering has not occurred, should be able to present good, credible evidence in their favour. Reasonable grounds for suspicion will not suffice. A real suspicion is required, and that is a subjective state of mind. Arrangements concerning criminal property are made criminal by Section 328 of the 2002 Act. So merely accepting what turns out to be criminal property into one's bank account, for example, meets the test of money laundering under Section 328, and that person will commit an offence. Section 328 says a person commits an offence if he enters into or becomes concerned in an arrangement which he knows or suspects facilitates, by whatever means, the acquisition, retention, use or control of criminal property. That is obviously a very wide category of arrangements. It doesn't require a legally binding contract. A family settlement might constitute an arrangement within the meaning of that section. And a trustee, for example, who uses the trust as a receptacle for obtaining that money might be liable if he knows or suspects the money is tainted. Lawyers are not, however, participating in an arrangement contrary to Section 328 when they conduct ordinary civil litigation or take part in the compromise of the proceedings, even if they include undeclared tax and the client's legal professional privilege is not prejudiced. Thank you. Thank you, Faisal. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি দীর্ঘ প্রায় 15 বছরের এক মোর এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার একজনের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির পয়সা যদি আরেকজন হোল্ড করে তার অ্যাকাউন্টের মধ্যে রাখে এবং পরে সেটাকে ইউজ করে সেটাও কিন্তু আপনার মানি লন্ডারিং আইনের আওতায় একটা অফেন্স তার মানে আপনার ডিলিং করা ক্রিমিনাল পয়সা আপনার আরেকজনের এইটাও একটা অপরাধ সো উই উইল গো ফর এ শর্ট ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব আমি সলিসিটর শাফিউল আজম প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো-সলিসিটর্স এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি সবাই আমাদের সাথে থাকুন